അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബദാമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇടുങ്ങിയ വഴികളായിരുന്നതിനാൽ ഒരു റിക്ഷായിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. കർണാടകയിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ബദാമി. അഗസ്ത്യ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ തടാകത്തിന് ഇരുവശവുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തടാകത്തിന്റെ ഇരുവശവും നോർത്ത് ഹിൽ, സൗത്ത് ഹിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് ഹിൽ സൈഡിലാണ്. കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടെമ്പിൾസ്. എന്നാൽ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ളതാകട്ടെ പാറകൾക്കുള്ളിൽ കൊത്തിയെടുത്ത അമ്പലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കേവ് ടെമ്പിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് അക്കാതങ്കി ഫാൾസ്. Badami was originally called Vatapi. It is believed that a demon called Ilvala lived here with his brother Vatapi. Vatapi would disguise himself as an animal, and Ilvala would offer his meat to very unsuspecting custom travelers. Vatapi had the power to come back to life after he had been eaten. Ilvala would call out to Vatapi and he would burst out of the guest's stomach, killing the guest in the process. This went on until the great sage Agastya visited them. Agastya ate the food that Ilvala offered him, but immediately said, "Vatapi, be digested," before the demon could spring back to life. And that was the end of Vatapi and the menace he and his brother were causing in the region. രണ്ട് ചുവന്ന പാറകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പിളർപ്പ് നോക്കൂ. First sun ray falls on this spot. Badami temple is surrounded by water on 3 sides. ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഗസ്ത്യമുനി തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് അവൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ തണുപ്പ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനേരം മെഡിറ്റേഷനും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. Badami temple is dedicated to Lord Shiva and it is accompanied by many other shrines around it. 7th and 8th centuriesന് നടുവിൽ ദ്രാവിഡിയൻ സ്റ്റൈൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ചാലൂക്യ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ടെമ്പിൾ. ഇതിലെ മാർക്കിംഗ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനന്ത ശയന ഫോം ഓഫ് ലോർഡ് വിഷ്ണു ആൻഡ് ഹിസ് 10 അവതാർ സ്കൾപ്റ്റഡ് അബോവ് ഹിസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫോം. കല്ലിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നോർത്ത് ഹിൽ സൈഡിലെ ടെമ്പിൾസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നും റിക്ഷോയിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കേവ് ടെമ്പിൾസ് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ പോയത്. ബിലോ 15 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻസിന് 25 റുപ്പീസും ഫോറിൻസിന് 300 റുപ്പീസും വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 25 റുപ്പീസും ഗൈഡിനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 900 റുപ്പീസുമാണ് ചാർജസ്. There are separate 4 cave temples in Badami. ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ 4 ടെമ്പിൾസും കണ്ടു തീർത്തത്. 6th സെഞ്ചുറിയിൽ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ കേവ് ആണ് ഏറ്റവും പഴയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. Dancing Shiva, Nataraja. Normally, India, we will see Nataraja sculpture, 10 arms, 8 arms, 4 arms. But the first time Chalukyan artist was made 1800 Nataraja. Bharatanatyam have a main dancing movement, posture 81. So the all 81 dancing movements we see here. Entire world architecture, this is a one fabulous sculpture. 18 കൈകളുള്ള ഈ നടരാജ ശില്പമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നത്. 25 years ഗൈഡായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബസവരാജിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. How you recognize the Chalukyan architecture? Chalukyan architecture 90% pillar have a square, 10% round shape. Then statues are stone outside the sculptures. കല്ലിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞും നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പാറയുടെ ഉള്ളിൽ കർവ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. This is Ardhanarishwara. Ardha Bhaga Parvati, Ardha Bhaga Shiva. Half belongs to female anatomy, half belongs to male anatomy. Have you look the Parvati have a bangles, her hand.
earring, hairstyle, lotus flower, trunk chain, hip, some ornaments in the leg. Half belongs to Shiva, top of the head, half moon, skull face, snake ring, axe with snake. So this is half belongs to Shiva. So either Artha Shiva antive, Artha Parvati. Parvati assistant. She holding the hand on makeup box, just makeup lady, no big meaning. Then this is Shiva vehicle, bull, Nandi. Then this is the bull. Then this is a skeleton. 1400 years ago, Chalukyan artist, he was not only artist, he got a good knowledge about anatomy. How it is, all chest ribs are threaded here. Have a look here, both sides, two ribs are open. As an anatomy, that is floating or flying rib. Can you see from here? Floating ribs very clear. Here little bit floating ribs, shoulder bones, hand bones, one kneecap, leg have a fibula and tibia. So 70% this looks like a skeleton form. It means he got a good knowledge about anatomy. Very simple logic. 1400 years back, they wanted to say through this sculpture, men and women equal in the society. So they made this one. Then this I thought it is sedimentary rock, but this is air crack. So this is by air crack by nature. It's a broken. Yeah. Then have a look the bottom have a lily puts. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ಗಣಗಳು ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳರ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಂತೀವಿ. So Chalukyan architecture we will see lot of like this. We say the short people. On the other side, there is a sculpture of Harihara. He explained about the fusion of Vishnu and Shiva there. ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് ഓർക്കണം. But the hands are broken. This one. You know Buddhist stupas. I hope so. Hindu architecture, someone influencing Buddhist architecture. So Hindu religion, lotus means holy. This is the lingam. Inside the rock, they use then they made this lingam. So this is god of fertility. Was prayer lingam, but now no prayer because as a rule of archaeology, people want to see what is the original. So Yajak is named with the prayer. Now here no prayer. So these are 50 years back, 60 years back, 70 years back, around 100 years back. People break the stone, build the houses. But now no stone mining. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കേവിലേക്ക് നടന്നു കയറി. What we see the funny face, I hope avoid the evil eyes. Drushti agbardu anta. Otherwise we hope from the beginning of yeah. Then we hope 1400 years ago this type of people was lived here. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇരുത്തി രണ്ടാമത്തെ കേവിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. With the simple design, the second cave is dedicated to Vishnu. There are 4 pillars in front and many sculptures inside. We could also see the emblem of Chalukya Empire. However, the view from the second cave was amazing. Between the second and third caves, there are 2 sets of steps to the right. The first lead to the natural cave and the second is closed, which leads to the hilltop south fort. മൂന്നാമത്തെ കേവിലേക്ക് കയറുന്ന കവാടമാണിത്. So biggest. This is amazing in India. It is executed on an ambitious scale, being the largest and the most decorated of all the Chalukya caves. അതിവിശാലമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കേവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. In fact, we spent most the time in the third cave. It's one beautiful rock cut temple in India. Just have a look this temple front cut like a cinemascope, like a 70 mm screen. Hiring a guide is highly advisable because they explain a lot of stories on the statues and the sculptures. Lord Vishnu seated on the snake. This is one yoga posture. Siddha Asana, holding in his hand wheel, seashell, eagle and Lakshmi. Ceiling, it was painted little bit we will see black, green, red. So outside pillars are one type of pillar, inside pillar looks like a palace pillar. But feel King Corridor approximately 58 feet width, 60 feet length, more than 12 feet height. Standing, so keep smiling, more than 11 feet height.
Then is the Prahlada, this is the Garuda. So this is the Vijayanarasimha, victorious lion, this one. Yeah, Vijayanarasimha. Then already we saw, sir, this one is Harihara, half Shiva, half Vishnu. Have looked properly, Shiva holding in his hand, axe with snake. See there, seashell in his hand. Then you see very clear Shiva, top of the head, half moon, skull face, snake face, very clear. This couples is amazing in Badami Caves. So this very, very rich and beautiful. Nowadays Hollywood, Bollywood, they say zero size, zero figure. So sense of beauty, this is zero size. So this is, we say, tangible history. Spashtavada itihasa anteve. So it's a half Shiva, half Vishnu. Yeah, they wanted to say so many names of God, but God is only one. This is a Veerabhadrasana, warrior pose. നാലാമത്തെ കേവിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെ ബസവരാജ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. Jina means enlightenment. Who got a enlightenment in his life? Jnanodaya. He don't respect the body. That Jina, improvement, Jain, means love the nature. Nature sound, wind is coming, sometimes leaves sound, then birds moving, sometimes monkey shouting. The Chalukya dynasty, they use the proper nature. So respect the nature. So south will have a caves, north will have a temples. Between lake they made it artificial lake behind were temple. So front of the house, it was all 757 AD. So around Badami 20 assembled temple, 1 lake, 4 caves made by Chalukya. So Chalukya was the founder of temple architecture. So previously they made a proto models, afterward they built in big temples. So first Pulikesi, Kirtivarma, Mangalesha, continued 3 rulers was made here 4 beautiful rock cut temple. The last king of Chalukya 757 AD, it means 7th century, second Vikramaditya. Second Vikramaditya, he defeated the Pallavas 3 times. So victory purpose, his 2 queens was built these temples. This is the Bahubali. This keep smiling face. This is influenced by Buddhist architecture. This is the 23rd Tirthankara. You know the 24 Tirthankaras in Jain religion. That is, we say, prophets. So this is the 23rd Parshvanatha. Then after Parshvanatha, this one, Mahavira. He is seated in meditation. So front of the pedestal, lion. So lion pedestal belongs to Mahaviras. Then you see these are all small statues belongs to Mahaviras. So the pillar, wall have these are Mahaviras. 7 വേൾഡ് വണ്ടേഴ്സിലുള്ള ജോർദാനിലെ പെട്രയെ കഴിഞ്ഞും മനോഹരമായി തോന്നിയ അനുഭവമായിരുന്നു ബദാമിയിലേത്. Thank you very much. അങ്ങനെ ബദാമിയോടും ബസവരാജിനോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി തിരിച്ചു.